Ja, willkommen zu einem weiteren Video. Das Feuer ist jetzt fast runtergebrannt und ich möchte jetzt erstmal ein bisschen was von dem Feuerholz nachlegen. Wichtig dafür immer Handschuhe. Und zwar vernünftige Handschuhe. Das sind jetzt Schweißer Handschuhe, mit denen kann ich mir auch wirklich nicht wehtun. Meistens ist es schwierig, wenn man nachlegt, dass man hier oben irgendwie rankommt oder sowas. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Feuer ist heiß. Gut. Was wir nachlegen wollen, ist Eiche. Das sind Eichen, die etwas zu lang sind für das Feuer. Wir werden diese hier so rum reinlegen, dann wird sie hier unten sich gut aufstützen und die anderen werde ich mal gucken, wie ich irgendwie da rundherum öffnen. Das Feuer ist jetzt, da ist jetzt keine Flamme mehr drin. Wenn da keine Flamme drin ist, kann man die relativ sorglos aufmachen. Wenn da noch Flamme drin sein sollte, das ist nicht der Normalzustand, in dem man nachlegt, aber kann ja mal vorkommen, dass das notwendig sein soll. Keine Ahnung, soll gleich, weiß nicht, soll gleich Essen geben oder sowas. Vorher nochmal nachschmeißen. Dann vorsichtig öffnen, dass erst ganz sicher ein Kaminzug hier in das Rauchrohr entsteht und nicht öffnen und dann schlagen die Flammen raus, sondern langsam öffnen, dann gehen die Flammen nach oben und wenn der Kaminzug nach oben weiter entsteht, dann kann man das öffnen. So, also sehen als erstes und der Rest kommt entsprechend dann dazu. Jetzt ist es halt wichtig darauf zu achten, dass hier nichts das Schließen des Fachs gleich behindert. Jetzt haben wir auch eine glatte Ladung drin. Dann lass uns mal angucken, wie sich das Feuer entwickelt.